It was still dark when Hezbollah got going, launching a barrage of missiles from southern Lebanon into Israel. The Iran-backed group said it was to avenge the killing of its senior commander, Fuad Shukr, last month in an Israeli airstrike. But even before the loud bangs were heard, Israel got its act together. Amidst intelligence of Hezbollah's designs of an impending strike, Prime Minister Netanyahu and the senior Israeli political leadership met. It was decided to launch what Israel called pre-emptive strikes. Soon, Israeli fighter jets and scores of them targeted Hezbollah sites in Lebanon. Netanyahu said hundreds of Hezbollah rockets that were meant to be targeted at Israel were destroyed, and a major disaster was averted. One such strike was aimed at a strategic target in central Israel, the Prime Minister said. מה שהיה היום זה לא סוף פסוק. חיזבאללה ניסה לפנות בוקר לתקוף את מדינת ישראל ברקטות ובכטב"מים. אנחנו הנחינו את צה"ל לבצע מתקפת מנע עצימה להסרת האיום. צה"ל השמיד אלפי רקטות קצרות טווח, והן כולן היו מיועדות לפגוע באזרחינו ובכוחותינו בגליל. בנוסף, צה"ל יירט את כל הכטב"מים שחיזבאללה שיגר למטרה אסטרטגית במרכז הארץ. Hezbollah and Iran have vowed to launch retaliatory attacks on Israel. Iran wants to avenge the killing of Hamas political chief Ismail Haniyeh on its soil in the early hours of 31st July, an attack it blames on Israel. Hezbollah is losing patience over Israeli strikes in Gaza, and also the one that killed its commander in Beirut, a day before Haniyeh was assassinated. The story hasn't ended yet, says Netanyahu, issuing warnings to Iran's Supreme Leader Khamenei and Hezbollah chief Nasrallah. אנחנו מכים בחיזבאללה במהלומות מחץ מפתיעות. לפני 3 שבועות אנחנו חיסלנו את הרמטכ"ל שלו, היום סיכלנו את תוכנית התקיפה שלו, נסראללה בביירות וחמינאי בטהרן. צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם, ואני חוזר ואומר, זה לא סוף פסוק. In a televised speech, Nasrallah warned of more strikes on Israel. كانت النتيجة مرضية وتحقق الهدف المقصود، فنحن بنعتبر أنه عملية رد على اغتيال الشهيد القائد الحاج محسن السيد محسن واستهداف الضاحية قد تمت. وإذا لم تكن النتيجة في نظرنا كافية فسنحتفظ حاليا لأنفسنا بحق رد حتى وقت آخر. He also sought to discredit the enemy, saying Israeli attacks were not preemptive, and even if they were, they achieved nothing. ما حصل هو عدوان وليس عمل استباقي، وهذا إذا بده نفترض عمل استباقي لم يترك أي أثر على الإطلاق على عملياتنا العسكرية اليوم، لا على صواريخها ولا على مسيراتها ولا على مجاهديها ولا على مقاتليها. The United States says it's doing everything possible to keep its ally Israel safe, but there are more concerns over the conflict spilling over. We have been concerned about the conflict escalating into an all-out regional war since October 7th, and we have worked round the clock with partners and allies, moving military assets, engaging in intensive diplomacy, both publicly and privately behind the scenes, to avert that outcome. We continue to work to avert that outcome. And our hope is that the events of last night do not spill out into an escalation that leads to regional war.